I have a question about prayer and meditation. From my point, prayer is some contract between God and a person, where you say you believe and I will give you. But meditation is your work with like no answer basically. But I want what you think about it. 기도라는 용어를 어떻게 사용하느냐에 따라서 또 많이 달라집니다. So it's all about words, right? You know, it really depends how we use the word prayer. 보통 사용하는 용어로 생각한다면요. So if we think the typical meaning of the word prayer as we understand it, 내가 믿고 의지하면 어떤 혜택을 준다는 겁니다. it is, as you said, transactional. If we give you our faith, then you give us something in return. 여기에는 세 가지가 갖춰져야 합니다. And you need three conditions. 무한한 능력을 가진 사람이 있어야 합니다. 존재가 있어야 합니다. You need a supernatural being, a target of your prayer, who is omnipotent. 내가 간절히 원하면 그는 나한테 줘야 합니다. And if I really sincerely want something, that supernatural being has to grant me that. 그러니까 능력을 가진 존재가 있고, You need that omnipotent presence. 어떤 것을 원하는 내가 있고, And I have somebody who needs something. 원하면 그분이 들어준다는 믿음이 있어야 합니다. And the faith exists that if I really sincerely want that, that omnipotent presence will grant me that. 그 존재가 가시라고 불리든 야훼라고 불리든 뭐라고 불리든 사실 그건 큰 문제가 아닙니다. So whatever we name that omnipotence doesn't really matter. 근데 여기 또 한 가지가 더 있습니다. Then you get one more. 그 신의 힘을 나한테 가져오는데, 신의 힘을 빌려오는데 중간 역할을 하는 사람이 있습니다. You actually have an intermediary who actually helps you borrow that supernatural power onto you. 그가 역할을 해야 쉽게 가져온다는 겁니다. So that intermediary has to, serve as a facilitator, as a catalyst. 이것이 제사장입니다. And that is the clergy. 대신에 중간에 좀 뗍니다. And of course, clergy is always charge an interest or proportion. 세상에 그렇지 않습니까? That's how the world works. 근데 이게 사실이냐 아니냐 하는 문제를 접근하면 안 됩니다. So you can't approach this, this construct from whether this is fact, truth or not. 그러나 사람들은 이것을 통해서 고난에 처했을 때 위안을 받았습니다. Because a lot of people were comforted by this construct that we have created. 그럴 때는 긍정적입니다. So in that sense, it was a positive impact. 그러나 이 중간에 선 사람이 이것을 이용해서 많은 사람들의 재산이나 정신적인 것을 이렇게 갈취한 경우도 많습니다. But there are also a lot of occasions in which the intermediaries, leveraged this construct to take advantage of the worshippers. 그래서 부작용이 많았습니다. And that also brought about negative consequences. 그래서 또 이것 때문에 또 신은 죽었다, 이런 또 종교를 부정하는 또 사상이 나오게 된 겁니다. And that also gave rise to beliefs and ideology of philosophy that said God is dead. 이것은 여러 사상 중에 하나입니다. But that's one of the many belief systems. 어느 것이 옳으냐가 아닙니다. So it's not a matter of which is better, which is more right. 서로 다른 관점을 가지고 있다는 They 거죠. just have different perspectives. 불교의 가르침은 조금 성격이 다릅니다. Buddhist teaching is a little different. 물론 종교로서의 불교는 동일합니다. But of course, Buddhism as a religious artifact or organization is the same. 붓다는 이미 신의 한 부분이 됐습니다. Because Buddha already became deified, became one of the supernatural. 그러나 오리지널 가르침이라고 할 수 있다면, But if we can go back to the original teaching of the Buddha, 우리의 괴로움에서 벗어나는 길은 나의 어리석음을 깨우치는 거라고 합니다. he taught that the only way for us to get away from, escape our suffering is to enlighten our ignorance. 그래서 두려움이 없어집니다. And then fear disappears. 그러니까 뭘 구할 것이 없어집니다. There's nothing to want. 그러니까 어떤 신의 존재나 어떤 기도라든지 이런 것이 필요가 없어진 겁니다. And so you basically obviate the necessity to intercede with the supernatural to want something, to get something you want. 조금 접근 방법이 다릅니다. So the approach, the methodology is different.
어떤 것이 옳으냐가 아니라 여러분들이 저희가 보고 선택할 수밖에 없습니다. So it's not a matter of who's more right, it's a matter of your choice.